Prabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Namah Suryaya Chandraya Mangalaya Budhaya Cha Guru Shukra Shani Vescha Rahuve Ketuve Namaka Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraga Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Inhale deeply with Va, exhale deeply. See, 7 times. Follow me through. Sushumanari.
Mm. Mm. Om Kriya Bhavajina. Om Kriya Bhavajina. Om Kriya Bhavajina.
Shri Guru Bhadikaya Namaha. Om 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 Shri Guru Bhadikaya Namaha. The deep transit meditation, the Kriya consciousness, first to the Kriya Gnanalayam Pranayam, 3 steps. Step 1. Inhale deeply with Va. Exhale deeply, equally following through.
the channel, the deep channel into Kriya meditation, the Kriya consciousness. Let's do the second pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deep. You see halfway through. The deep channel Kriya consciousness is the third pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply. You see single breath through 7 times. Nadi. The deep channel Kriya consciousness and the Kriya pranayam. We are in touch with the universal energy. Let's praise the universe, something good for the world. And the problem we have is infectious diseases, so it's going away. Let's pray Dhanvantri Maharishi through Lord Vishnu. Mahata Bhavaji. 7 times. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailokya Nadaya Shri Maha Vishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailokya Nadaya Shri Maha Vishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailokya Nadaya Shri Maha Vishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailokya Nadaya
Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailogya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailogya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailogya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Another problem looming around after infection disease. Yes, here's the world peace problem. Innocent people are still suffering in the world. So let's pray for the goodness of the world to Bhairava to get the world peace through Bhavaji and Lord Bhairava 7 times. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namaha. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namaha. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namaha. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namaha. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namaha. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namaha. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tanno Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namaha. For the satsang today, we are continuing with the light book by Lord Muruga. A lot of information given by him. So let's continue with a few words from the last class. We're still talking about the different rays that are coming from the sun and how those metallic rays are converging and they are meeting up with the three strands, and how the three strands are then meeting up with the 5 elements and reaching the planet Earth as well as the human Atman, which is present on planet Earth. Continuing, we have finished with the mercury metallic energy, and we have finished with the copper metallic energy, and we were into the gold metallic energy, which is in the third triangle of the sun, which usually occurs during sunset time. And we were talking about the effects of the gold metallic energy on planet Earth and on human soul. So, Sun is the first planet in astrology, and then there are other 6 planets
Similarly, Earth and Moon is part of the. Similarly, Earth and then Moon is part of the Earth planet. Each of these planets have their influence when they combine with the gravitational force, which then further combines with the different elements. Now, Mercury planet, which is Buddha, gives a lot of mercury energy. Shukran, or the Venus planet, gives a lot of silver metallic energy. Mars, which is Mangal, which is gives you a lot of copper energy. Jupiter gives you gold energy is gotten from Jupiter, and in addition to all, Saturn is the energy which, when combined with the toxic strand, always gives you that iron form of energy. Now they combine in the sun's presence of its light to get these elements. So each of these then form on Earth the different metals as the rays come down. Now Saturn gives iron, it combines with other planets' energy and comes down to Earth. Combination of these energy plus the planet's energy plus the gravitational energy from the Earth in combination with the three strands and the five elemental bits occur at the Vinmugadi, and this is where you have where the sun's energy meets up with the Earth's energy, and therefore the seven planet combination energy is called as the Vinkurdi, which is the celestial flood, and when it reaches the Earth, it is called as the Mankurdi, which is your human blood. This comes down to the Earth at the Vinmugda as fuel, and it takes 7 days of that magnetic energy and 7 days, and plus the 7 days of that heat energy that branch out and then combines with the other planets, and therefore it takes about 7 days to do that, and going back, which is another 7 days. So in total of 14 days occurs when all this above was explained, which combines with the five elemental groups. Now, gravitational force then combines from the Earth, which is also one of the fuel energy for Earth's rotation and the revolution around the Sun. Now, during Narigate 31, 32, and 33, we have the combination of the following. We have the gold energy that is coming from the Sun, mixing with the toxic energy and the Earth element, which is Narigate 31. Then you have gold energy, which is mixing with the heat strand plus the Earth element, which is Narigate number 32. And then you have the gold energy meeting up with the magnetic strand with the elemental Earth, that is Narigate 13. All during these three Narigates, different actions occurs. From 34th Narigate, water element combines instead of the Earth element with gold energy, and that's forming combination with the three strands, which is the toxic, heat, and the magnetic. Now, between Narigate 31 and Narigate 36, the gold mineral in a vapor form is coming down to Earth, and then it solidifies into the Earth. This happens during the 6th jama, where the magnetic strand combines with the gold energy with the water element. Now, this time is extremely good for planet Earth and humans, and even though this becomes toxic energy, this is a very good time for all the living beings on Earth, as well as Mother Earth. During sunset time, which is usually about give or take the 36th narrative, this is the time when it is very good, where they say Sandhya Kala. So what happens is it takes 14 days for this whole occurrence for the strands to go up and bring the energy down. It happens, and then so 14 days it comes down to the Earth, and then 14 days it will go up to the sky. And this is where we stopped, which was end of chapter 26. Okay.
So, you said sunset is the 6th or 6 Java. 6th Jam. Yeah, that's 36. 36. Yeah, 36. Okay. All right. So we are with that we are finishing the chapter 26. We are moving on to chapter 27. God, light, energy. ஆன்மாக்களின் உணவாகிய சூரிய ஒளி குறித்து அறிந்திடும் தருணத்தில் again reiterates Lord Muruga says the food of Atman is sunlight. When the Atmans are taking the sunlight as a food, உள்ளும் புறமும் நிகழ்ந்தனைத்தும் ஒப்பிட்டே நோக்கிட வேண்டும். You got to look carefully what is happening inside, what is happening outside your body also during the time of getting the food from the sun. ஆன்மாவின் சுயசரிதம் என்னும் நூலானது எவ்விதம் அணுக்களின் செயல்பாடுகளை உணர்த்தியது என்பதை ஆராய்ந்து எழுந்திட வேண்டும். So in another book, the life history of the Atman, Lord Muruga said how the atoms or the atomic bits function. மூளை எனும் முதன்மை வேத நூலானது எவ்விதம் அணுக்களுக்கு சுரபிகள் யாவும் ஆற்றல்களை நல்கின்றன என்பதை பாங்கே உணர்த்துகிறது. So Lord Muruga is combining with the other book, Brain, where he is talking about how the atoms, atomic bits, are being fed by the glands, by the different glands. இரண்டாம் வேத நூலான ஒளி என்பது சுரபிகள் எவ்விதம் ஆற்றலை பெற்றிடும் என்றும். So the second book, which is Light, which we are reading right now, is explaining how the glands are going to get the energy from sunlight. And the third one, மூன்றாம் வேத நூலான ஒலி என்பது சூரிய ஒளியாற்றின் தன்மைகள் எவ்விதம் மூலிகளால் ஏற்கப்பட்டு புகினையும். The third book by Sound, that is going to describe how the sunlight is going to be having different properties and how they are going to be divided into 3 strands and how it is reaching the human brain as well as the human body. மானுடர்கள் வாழ்கின்ற காலம் என்பது மாற்றம் வருகிறது. The time human beings live on the earth is also changing. எனினும் உடல்கள் யாவும் சூரிய ஒளி ஆற்றலை எத்தனும் வாழ்ந்து முடிகின்றன. But however, even though there are different times, the human body actually depends on sunlight. Its life, human body's life is depending on sunlight. சூரிய ஒளியாற்றல் ஒன்றே அனைத்துக்குள்ளும் இயக்கிடும் எரிபொருளாகிறது. So sunlight is the only source of energy by which all the planets are moving. All the planets are getting the fuel. அனைத்து உயிர்களுக்கும் உணவாகிறது. Same way, all the Atmans also get energy from the sunlight. மானுடர்கள் எத்தருணத்திலும் இருப்பது சூரிய ஒளியாற்றல் ஒன்றிலே. So always we are getting the sunlight, all the time. கலியுக எல்லையிலும் ஆன்மாக்களின் எரிபொருள் என்பது சூரிய ஒன்றே. Even in the Kaliyuga, even at the end of Kaliyuga, the energy or the fuel is the sunlight. Fuel is the sunlight. உயிரும் உடலும் இணைவது சூரிய ஒளியினால், பிரிவதும் சூரிய ஒளினாலே. So very important sentence here. உயிரும் இணைவது சூரிய ஒளியினால். Our soul and the physical body, the joins because of the sunlight. பிரிவதும் சூரிய ஒளியினால். Even when they go apart, when the soul go apart from the physical body, that is also happening by the sunlight. That's also happening by the sunlight. காந்த இழை, வெப்ப இழை மற்றும் நஞ்சிழை என்னும் 3 இழைகளுமே ஆன்மாக்கள் பயணிக்க உதவுகின்றன. So the magnetic strand, the heat strand, and the toxic strand. These are the 3 strands which help the Atmans to travel. Up and down. Up, yeah, up and down.
Yes. So first he talked about joining in the physical body with the soul, and then separation of the soul from the physical body. All of this happens due to sunlight. Okay. சூரிய ஒளியாற்றலை புவிக்கு நல்கிடும் செயலனையும் ஆற்றிடும். சூரிய ஒளியாற்றலை புவிக்கு நல்கிடும் செயலனையும் ஆற்றிடும். புவியின் ஈர்ப்பு விசையினை, so those three strands will also help to get the sunlight to the earth. புவியின் ஈர்ப்பு விசையினை விண்முகட்டிற்கு சென்றிடும் செயலையும் மாற்றும். So the sunlight also carries the gravitational force of the earth to Vinmagad. Remember, there's a place where the joining of these forces happen, just above the earth, Vinmagad. That place also is also reached, the gravitational force, also reaching the gravitational force through the sunlight. அவ்விதமே ஆன்மாக்களையும் மேலும் கீழும் பயணித்து repeats. So the same way, Atmans also travel up and down. ஒரு மானிட ஆன்மா என்பது உடலினை உருவாக்கி உட்புற முனைவதும் உலகின் மூலமே என்றும் உடலினை பிரிந்து விண்ணேறிடம் முற்படுவதும் சூரிய அழகின் மூலமே என்று தெளிவுற உணர்கிறார். ஒரு மானிட ஆன்மா என்பது உடலினை உருவாக்கி, so Atman is going to create the physical body, உட்புறம் அடைவதும், then it is entering. So Atman is the one who's creating the body, and then it enters also in the body. Even that is possible only through the three strands. So Atman making the body through three strands, Atman entering the body through the three strands. Same thing happens when it is traveling up also and down. So everything happens because of the three strands of the sunlight. சூரிய ஒளியாற்றல் என்பது விண்ணில் உள்ள ஆன்மத்துகள் யாவும் புவியினிலே வசித்திடவும். So all those soul bits or Atma bits to live on the earth. மீண்டும் விண்ணேறிடவும், to go back to the sky, right? To go back to the universe. For that also the sunlight helps. வாழ்கின்ற காலந்தனில் ஆன்மாக்களுக்கு உணவு எனும் எரிபொருளை அளிப்பதும் சூரிய ஒளியாற்றலே. So during the lifetime of the Atman with the physical body on the earth, even that time it takes the sunlight as a food. எனில் முழுமையான இயக்கத்திற்கு உதவிடும் ஆற்றலை குறித்து முழுமையாக இருக்கு. That is why it is very, very important to know about this sunlight energy completely. It is giving the importance of knowing the sunlight. நான்வகை கனிமங்கள், மூவிழைகள், ஐவிய மூலக்கூறு ஆகியவை இயக்கத்தின் மூலமான எரிபொருளாகும். So that is the chart here. So we have நான்வகை கனிமங்கள், 4 types of metals, மூவிழைகள், 3 strands, ஐவகை மூலக்கூறுகள், 5 atomic energy bits. All these are very important for the as a fuel for the movement, for the function of the soul in the body. தங்கம் எனும் கனிம வளமானது எவ்வித மூலக்கூறுகளாய் தருவதன் மூலம் உயிர்களுக்கு உணவாகின்றது என்பதை தொடர்ச்சியாக கண்டிருக்கும். So here now what you're talking about, gold, right? Gold, how it is going to divide into 3 strands and then follow the 3 strands and then go to the atomic energy bits. Then how it is becoming the food for the soul. ஐவே மூலக்கூறுகள் யாவும் எச்செயல் அறிந்திடும் ஆற்றிடும் என்று அறிந்திடும். How 5 atomic bits are going to function. தங்கம் எனும் கனிமமானது மூவிழைகளுடன் சரிசமமாய் கலப்பின்றே விண்முகடுதலில் காத்திருக்கும். தங்கம் எனும் கனிமமானது, the gold metal, மூவிழைகளுடன் சரிசமமாய் கலப்பின்றே, it mixes equally among these 3 strands. கலப்பற்றை விண்முகடுதலில் காத்திருக்கும். It will be waiting in the விண்முகடு, right? So it's waiting in the விண்முகடு.
புவியுற்று விசை எனும் உரைகளுமே தங்கம் எனும் ஒளியாற்றலை ஈர்த்து. So the gravitational attraction of this earth, that is going to absorb the light, ஈர்த்து புவியினுக்கே செலுத்திடும். So புவியினை நோக்கியே செலுத்திடும். It's going to absorb this from the sunlight and then it's going to give the same to the earth. நஞ்சிழையானது ஏன் முதன்மையா புவியடைகின்றது எனில் அதன் வீரியம் வாய்ந்த மூலக்கூறுகளே. Why the toxic strand comes first is because the atomic energy bits are very, very powerful, very, very வீரியம் என்ன சொல்றது, density, intensity, okay. So it has more intensity. Which one? The நஞ்சிழை. நஞ்சிழையானது ஏன் முதன்மையாய் புவினை அடைகின்றது எனில், so first the gold energy வந்து first you talk during gold time. ஆமா, during gold time 31st energy, 31st நாழிகை, first you start with நஞ்சிழை or the toxic strand. That is because of the more intensity of the strand. And also earth atomic energy bit also. தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றலின் தன்மை என்பது நஞ்சிழை எனும் இரும்பின் ஆற்றலை சீராய் ஏற்றிடாது என்று உணர்க. தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றலின் தன்மை என்பது நஞ்சிழை எனும் இரும்பின் ஆற்றலை சீராய் ஏற்றிடாது. So we talked about iron during the iron energy during the toxic strands, right? தங்கம் கனிம ஆற்றலின் தன்மை என்பது நஞ்சிழை என்னும் இரும்பின் ஆற்றலை சீராய் ஏற்றிடாது. It won't take that much. When you have the gold coming, the toxic energy, we won't be shown up that much. Even though you take that 31st நாழிகை. தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றலின் தன்மை என்பது நஞ்சிழை எனும் இரும்பின் ஆற்றலை சீராய் ஏற்றிடாது என்று உணர்க. Let me continue then, maybe more explanation. புவியின் நில மூலக்கூறோடு கலப்பு கொண்டே வெளிவரும் நஞ்சிழை என்பது அனைத்து கனிமங்களுடன் கலப்புற்றால் இரும்பு எனும் கனிமம் மாற்றப்படும். எனும் தங்க ஆற்றல் என்பது எவ்விதம் எளிதாய் மாற்ற முடியாது. அது மூல காரணம். So other metals like you have mercury, copper and silver, apparently it seems all those metals புவி நிலமலக்கோடு கலப்பு கொண்டே ஒரு நஞ்சிழையின் அனைத்து கனிமம் கலப்புல இரும்பு they all become iron. If the toxic strand joins with the mercury, copper or gold, right? We talked about that earlier. But எனினும் தங்க ஆற்றல் என்பது அவ்விதம் எளிதாய் மாற்ற முடியாது. Gold will not change to iron when the earth and toxic strand are joining. அதன் மூல காரணம் என்பது யாது? The reason he is explaining later. What is the reason for this? தங்கம் எனும் கனிமமே பாதரச ஆற்றினை அடுத்து முதன்மையாக உருவாகும் எதிர்ப்புகள் எனும் காரணத்தினால் அதனுள் கசடுகள் எனும் கழிவுகள் மிகவும் குன்றியே காணப்படும். கசடுகள் எனும் கழிவுகள், so it is very, very less compared to mercury. Compared to mercury, no. Compared to other metals. Copper and silver. Copper and silver. Why? Because it is coming second from after mercury. Because it's coming second, there is very little. ஆமா. இறுதியாய் வெளித்தோன்றும் தாமிர ஆற்றல் என்பது அதிக அமிலக்கழிவுகளை ஏற்றிடும். தங்கம் என்பது அமிலக்கழிவுகள் ஆற்ற தூய்மையான கனிம ஆற்றலாகும். இன்னும் பிற ஆற்றலோடு உராய்ந்திடும் தருணத்தில் சிறிதே கழிவு உருவாயிடும். Okay, anyway, so that's the reason. So since it doesn't have that much toxic waste, that is why it doesn't become iron. தங்க ஆற்றல் என்பது தாமிரத்தோடு உராய்தலின் மூலம், so there is a friction between gold energy and the copper energy in 30th நாழிகை and 31st நாழிகை, right? So we talked about that. உராய்தல் மூலம் உருவாக்கும் கழிவுகளை நஞ்சிழைகள் யாவும் மூலக்கூறுகளாய் ஏற்றும். மூலம் உருவாக்கும் கழிவுகளை during
waste bits, கழிவுகளை நஞ்சைகள் யாவும் டாக்ஸிக் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் மூலக்கூறுகளாய் ஏற்றிவிடும். they will take it as atomic energy bits. தாமிர ஒளியாற்றல் என்பது எவ்விதம் அதிகமான மூலக்கூறுகளை வெப்ப இழையினை ஏற்றிச் செல்கிறதோ அவ்விதமே மிகவும் குன்றிய மூலக்கூறுகளை நஞ்செழுதினை ஏற்றிடும். So it is comparing copper. Copper has the highest atomic bits in the heat strand. We talked about earlier, copper and the heat strand. Same way, மிகவும் குன்றிய மூலக்கூறுகளை, so it is going to take in gold, it is going to take very less nanjirai, toxic strand. So there it is getting higher, here it is getting lower. So he's just comparing that. The speciality of the copper, speciality of the gold. அளவிலும் வீரியத்திலும், in the quality, in the amount as well as intensity. அளவிலும் வீரியத்திலும் கூடிய மூலக்கூறுகளை உடைய வெப்ப இழையினை தாமிர ஒளியாற்றல் முதன்மையாக வெளியேற்றுகின்றது. So in the amount and the intensity increase in the energy bits of the heat strand, தாமிர ஒளியாற்றல். So he's talking about copper. Copper is going to get more energy from heat and copper, along with heat in both heat atomic bits as well as heat strand. அதன் எதிர்ப்பதமாய் குன்றிய மூலக்கூறுடைய நஞ்செழுதனை முதன்மையாக the same thing. கனிமம் இதன் மூல காரணம் என்பது இவ்விரு ஆற்றலிடையே உள்ள ஒற்றுமையே என்று உணர்க. சூரிய ஒளி ஆற்றலில் முதன்மையாய் உருவாற்று என்பது பாதரசமே, இரண்டாவதாக உருவாற்றும் ஆற்றல் என்பது தங்கம் என்பதாகும். பின்னர் வெள்ளியும் இறுதியாய் தாமிரமும் உருவாகிடும். எனினும் அனைத்து ஆற்றலும் புவினை அடையும் தருணம் மாற்றம் வருகின்றன. So it is changing. So first mercury, and then gold, and then silver, and then copper. That is how it is formed. But the energy it is reaching the earth is going to be different. There in the top, it's forming differently. But because of the gravity attraction of the earth, it is reaching at the different times. Any question on this? It looks a little complex, but hopefully you understand this. Different combination reaches earth in different orders, right? Order, yeah. And that depends on the gravitational force? Yeah, that's because of the gravitational force. Yeah. So even though mercury is formed first, followed by gold, followed by silver, followed by copper. So all of that's the order that it's in the sun. But by the time it coming from the reaches sun. What's that? It's coming from the sun. Yeah, that's the order that is formed in the sun and it comes down. But when it reaches the earth, it's a different combination, a different order, because you have mercury first, followed by copper second, then gold, and then last silver. So that combination varies when it reaches, and this you're saying it happens because of the gravitational force of the earth, that the order changes. Yeah. Okay, that's right. அதன் மூலகாரணமும் உணர்த்தப்பட்ட நிலையில் அதன் செயல்பாடு அதன் மூலகாரணம் உணர்த்தப்பட்ட நிலையில் now we know given the reason அதன் செயல்பாடு யாவும் மாறுபட்டே அமைந்திருக்கும். So the same way their actions also going to be different on the earth. ஆற்றல்கள் மாற்றமுற கலப்புற்றால் அதன் வீரியம் கூடும் என்று உணர்க. ஆற்றல்கள் energies, if they combine in a different way, மாற்றமுற கலப்புற்றால் அதன் வீரியம் கூடும் என்று உணர்க. ஒத்த ஆற்றல்களும் ஒத்த மூலக்கூறுகளும் ஒரு சேர பயணித்தால் வீரியம் குன்றியே காணப்படும். அதன் பொருட்டை மாற்றமுற கலப்புற்று புவியடைகின்றன. They come in different order. That is why it has different actions also here on the earth.
பாதரச கனிம ஆற்றல் என்பது காந்த இழை, வெப்ப இழை, நெஞ்சிழை என்று சீராய் வெளித்தோன்றியது. Initially, mercury come as a regular magnetic heat and then toxic. It came uniformly. தாமிர ஒளியாற்றலோ மாறுபட்ட முறையில் வெப்ப இழை, காந்த இழை, நஞ்சிழை என்றே பிரிந்து செயல்படுகிறது. When it comes to copper, first you heat and then magnetic and then toxic. So that's how it changes. But gold, தங்க வெளியாற்றலோ முற்றிலுமாக மாறுபட்டு நஞ்செதிரை முதன்மையாக வெளியிட்டும். But gold is going to create the toxic strand first. இதன் மூலம் ஆற்றல் கலப்புகள் என்பது பல்வேறு பரிணாமங்களில் மலர்ந்து, so therefore because of the different combination in different பரிணாமம் என்ன சொல்லுது, different combinations, பரிணாமங்கள் மலர்ந்து 60 வகையான ஆற்றல்களை. So this is how it is going to give you different kind of energies, 60 different kind of energies to the earth in different combinations. தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றல் நஞ்சிழைகளில் பயணித்து புவியடையும் தருணம் நிகழ்வதனை முழுமையாக அறிந்திடுவோம். So we are going to talk about நஞ்சிழைகள் பயணித்து புவினை அடைவது, toxic strands. Can you tell me how the silver comes? Because I have mercury, copper, gold, but I don't know. Silver comes first. What? Toxic comes first? What is the combination for silver? Silver is toxic and that's all. Toxic, heat, and magnetic. That's how it works. Silver also. Yeah. Okay. There's a small difference there, but I will tell you later. Because 5 elements are getting toxic. That will change. Yeah. But that will change. Anyway, but it starts with earth toxic and toxic. So gold and silver come like toxic, heat, and magnetic. That's the order for gold and silver. Silver is going to be toxic, magnetic, and then heat. Last is heat? Yeah. Oh, see, that's what I wanted. So for mercury, it is magnetic, heat, and toxic. Right? Yeah, but again, there's a small difference there. Because I'm not talking about the elemental bit. I'm talking about really this. The way it comes. Yeah. The magnetic, heat, and toxic. For copper, it's heat, magnetic, toxic. For gold, it's toxic, heat, magnetic. And then for silver, it's toxic, magnetic, and then heat. Yeah. Okay, how are you doing with the time? Yeah, I think we are done. Have like 5 minutes if you want. Okay, so let me finish this page then. தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றல் நஞ்சிழைகளில் பயணித்து புவியடையும் தருணம் நிகழ்வதை முழுமையாக அறிந்திடுவோம். We'll talk a little bit more on the 31st மொழி. முதன்மையாய் வெளித்தோன்றும் நிலமூலக்கூறுகள் யாவும் தாமிர ஒளியாற்றலின் கலப்பினை முதன்மையாய் வெளித்தோன்றும் நிலமூலக்கூறுகள் தாமிர ஒளியாற்றலின் கலப்பினை சற்றே உள்ளடக்கியே செயல்புரியும். முதன்மையாக விழித்தோம் நிலமுறக்குகள் தாமிர ஒளியாற்றலின் கலப்பினை சற்றே உள்ளடக்கியே செயல்புரியும். Because of the combination. Yeah, cusp, right? Okay, cusp. நிலமுலக்குகள் யாவுமே நல்லாற்றலாய் மாற்றப்படும். So all those earth atomic bits will be good energy only. தங்க ஒளியாற்றின் நஞ்சிழையின் மூலம் வெளித்தோன்றும் நிலம் மற்றும் வெப்ப இழையின் மூலம் வெளித்தோன்றும் நிலமுலக்குகள் யாவும் ஒருங்கு இணைந்தே ஒரு உயரிய உலோகம் இதனை புவிக்கொடர்க்கு நன்றிடும். So we talked about earlier. We are going to get more வெங்கலம், bronze going to form. இரு நாழிகை நேரங்களும் இணைந்து புவினை அடைந்திடும். இவ்விரு மூலக்கூறுகளும் புவிக்களிப்பது வார்ப்பு தங்கம் எனும் உலோகமாகும். இதன் பயன்பாடுகள் என்பதே உயரியதாகும். மாணவர்களின் புறச்செயலும் அகச்செயலும் எவ்விதம் இவ்வாற்றலால் பயனுறும் என்று அறிய.
So how it is the actions of the people are going to change. புவிக்கோள் என்பது பல்வேறு பிரதேசங்களாய் பலவற்றை செயல்படுகின்றன. So many regions are on the earth. மானுடர்களே அரசனாக வாழ்கின்றனர். எனினும் புவியின் ஆற்றல்கள் யாவும் சூரியக்குள்ளினால் அளிக்கப்படுகின்றன ஒன்ற வேண்டும். So a lot of people are kings. எனினும் புவியின் ஆற்றல்கள் யாவும் சூரியக்குள்ளினால். So we have to so people think the energies and the wealth are given by God, by kings and other stuff, but in reality all the energies are given by sun only. பூமியின் சில பிரதேசங்களில் வார்ப்புத்தங்க எனப்படும் உலகமான அதே அளவில் கிட்டுகின்றது. அதன் அடிப்படையாக கொண்டே அப்பிரதேசத்தின் வளமையும் தீர்க்கப்படுகிறது. கலியுக காலத்திலும் இச்செயலை ஏற்படுகின்றன. So different kind of metals are formed on the earth, and those who are having higher amount of gold gets a dominance eventually, it says. புவியின் ஒரு சில பிரதேசங்களில் மாத்திரம் இவ்வாற்றலின் அதிகரித்து காணப்படுகிறது எனில் அதன் மூலக்கூறம் தங்க ஒளி ஆற்றின் நீர் நில மூலக்கூறுகளே. Why there's only certain regions are getting more gold? This because of the energy bits of water and land, along with the gold light energy amount, the ratio that's going to decide the amount of gold in that particular region. எந்த ஒரு பிரதேசம் தனிலே நீரும் நிலவும் சரிசமாக எழப்படுகிறதோ பிரதேசத்திலே சரிசமா. So wherever there is water and the land in equal quantity, there a lot of Atmans are going to live. மூவிழைகளை விண்ணிற்கழித்திடும் புவிக்குள்ளானது நீர் மற்றும் நில ஆற்றலையும் ஆன்மாக்களின் ஒளியாற்றலையும் இணைத்து விண்ணிற்கு செலுத்தியே சூரிய இருக்கிறது. So it is not only giving, I think we talked about earlier, not only giving the water energy and the earth energy, it also gives the energy of the Atmans, the gravitation force. Okay, so let me stop there. If I'm going to be complex. Any question? All right, with that, we're concluding the satsang. Let's do Om Namah Shivaya. Let's finish the meeting. உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்குதா நிவீன்? உங்களுக்கு இது இல்லைங்க மனோகர். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. சிவய நமய நவசிம மவயன சீசிய நமவ வசிமயன ஓம். சிவய நம வசிமயன ஓம். சிவய நம மவயன சீசிய நமவ 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 வசிமயன ஓம். சிவய நம
Mavayana Shishiyana Vashimayana Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Thank you, Nivedita. Pirkanga, this was very good. I made some masala, Pirkanga masala this time. I'm waiting to make tohiyal next time. So thank you. It was very fresh and very nice. Later. Thank you, Nivedita. Sorry. Thank you. Paklam. Huh? Sorry, I wasn't able to hear properly. Adedo idu cut ayi. No. I made Pirkanga, half of the Pirkanga. I made it like a masala for chapati, and I made it. It came out very nice. It was very fresh. Oh, very. So very and nice. then I'm keeping Have the you- half for Pirkanga tohiyal. I love that. Very tasty too. Oh, Very tasty. okay. So thank Adedo you. venuna kandipa just drive by and come and pick anything you want. ஆமா வீட்டுக்கு வாங்க அப்புறம். வர நாளைக்கு. Thank you. கண்டிப்பா வாங்க. ரெண்டு பேரும் வாங்க. Okay. Thanks. All right. Bye-bye. Bye. Take care. Have one. Have a good one. You too.